Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti al webinar di lancio del Touch Capacity Lab, un'iniziativa promossa da Torino Social Impact in collaborazione con i partner del progetto europeo Touch che oggi abbiamo il piacere di presentarvi. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i nostri ospiti e i tanti partecipanti, perché è davvero un piacere vedere una partecipazione così numerosa che testimonia l'interesse crescente verso questi nuovi strumenti di finanza e impatto, in particolare verso i meccanismi outcome-based, che sono appunto proprio al centro del progetto di cui vi parleremo oggi. Prima di iniziare, solo un'informazione logistica importante per chi ci ascolta. Qualora lo desideriate, è disponibile un servizio di traduzione simultanea e quindi potete attivare il servizio di traduzione cliccando sull'icona che trovate nella barra inferiore della vostra schermata e selezionando la lingua che preferite tra italiano e inglese. Doveste avere qualche problema tecnico nel fare questo passaggio, vi invito a scriverci in chat in modo tale che possiamo assistervi su come risolvere il problema. Durante la mattinata di oggi avremo con noi degli ospiti molto importanti, quindi dopo questa prima parte introduttiva ascolteremo il keynote speech di Mario Calderini, professore del Politecnico di Milano e portavoce di Torino Social Impact, che ci aiuterà a inquadrare un po' il contesto e le prospettive della finanza d'impatto in Italia e in Europa. Seguiranno poi le due sessioni di approfondimento con i nostri esperti internazionali provenienti dai Paesi Bassi e dal Regno Unito, paesi in cui si stanno già sperimentando strumenti outcome-based con ottimi risultati che quindi abbiamo il piacere di condividere con voi in questa occasione. Concluderemo poi con la presentazione ufficiale del bando Touch Capacity Lab e anche con la presentazione delle organizzazioni facenti parte del consorzio del progetto europeo Touch che saranno coinvolte in prima persona nell'erogazione del percorso di capacity building per poi lasciare spazio a tutte le vostre domande eventuali su i dettagli del bando che vi condivideremo. Per iniziare vi faccio giusto un'introduzione anche sul progetto Touch di cui vi ho accennato. Il progetto è un progetto europeo che ha un obiettivo ambizioso, ovvero quello di rafforzare l'ecosistema della finanza outcome-based in Italia, partendo proprio dal Piemonte e di farlo sperimentando un meccanismo innovativo di finanziamento che possa supportare le organizzazioni che si occupano di NEET in modo strutturale e collaborativo. Il progetto Touch, così come tutti i progetti europei, è frutto di una partnership molto ampia e multidisciplinare. Torino Social Impact è il capofila del consorzio. Per chi non ci conoscesse, Torino Social Impact è una piattaforma collaborativa nata a Torino per promuovere e supportare lo sviluppo dell'economia sociale e della finanza d'impatto, che oggi riunisce oltre 400 partner del territorio e appunto coordina questo progetto europeo insieme ad altri 9 partner provenienti da diversi paesi europei, quindi abbiamo Finpiemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Human Foundation, Tiresia, Centro di ricerca del Politecnico di Milano, il Cottino Social Impact Campus, Diesis Network, Social Finance e Social Impact Agenda per l'Italia come partner associato. Il progetto europeo Touch si pone ovviamente degli obiettivi, come dicevamo, molto, molto ambiziosi, in primis appunto quello di sperimentare un meccanismo di finanziamento outcome-based, in particolare nella regione Piemonte, quindi proprio come progetto pilota, con un focus specifico sul tema dei NEET, prevedendo però anche appunto tutta una serie di attività che permettano poi la diffusione di questo modello anche in altre regioni italiane ed europee. Un obiettivo importante anche del progetto è quello di rafforzare le competenze delle imprese ad impatto, appunto anche attraverso un programma di capacity building mirato, che è ciò di cui
andremo a parlare oggi, che vi presenteremo oggi, e infine si pone l'obiettivo anche di migliorare quella che è la cultura e l'approccio alla misurazione dell'impatto tra tutti gli stakeholder coinvolti in questo meccanismo innovativo, che vanno appunto dagli enti pubblici agli investitori, alle organizzazioni del terzo settore, ai valutatori indipendenti di impatto. Si tratta quindi di un progetto che non si limita soltanto a sperimentare uno strumento finanziario, ma che punta proprio a rafforzare l'intero ecosistema. Il progetto si sviluppa su un arco temporale di 2 anni, il 2025 e l'anno prossimo, il 2026, e prevede diverse fasi di implementazione che vanno dalla fase tuttora in corso di progettazione del meccanismo finanziario, che ha previsto anche una fase iniziale di ricerca, analisi e ricognizione rispetto a quelli che sono i modelli outcome based già sperimentati a livello internazionale, per passare poi ad una fase di sviluppo di un programma di capacity building, ciò di cui parleremo oggi, arrivando poi alla sperimentazione vera e propria del meccanismo sul appunto, territorio pilota del Piemonte, e per finire poi con una fase finale di disseminazione che prevede una serie di roadshow in Italia e in Europa per condividere il modello e favorirne l'adozione anche su altri territori e contesti. Io mi fermo qui, passo la parola al mio collega Gianluca Gaggiotti e vi ringrazio ancora tutti per la partecipazione. Grazie mille Laura e buon venerdì a tutti. Sono appunto Gianluca Gaggiotti, sono un esperto di finanza d'impatto e con la collega Alessia Gianoncelli sotto il brand, il nome Impact Tips, stiamo supportando appunto Torino Social Impact in questo importantissimo progetto, secondo noi. E vorrei cominciare la mia breve presentazione, prima di lasciare spazio, diciamo, ai casi più concreti e pratici, partendo da una notizia abbastanza recente, che ha avuto un grande eco anche in Italia, cioè che il governo britannico ha lanciato, un nuovo outcome fund da 500 milioni di sterline per affrontare quelle che sono le sfide sociali complesse, attraverso meccanismi appunto outcome based, quindi basati su risultati. Questo annuncio crediamo sia significativo per tre motivi principali. Prima di tutto conferma la maturità di questi strumenti in un mercato come il Regno Unito, che ha più di 80 social impact bonds attivi ad oggi e continua a investire in questa direzione. Dimostra inoltre che gli outcome fund non sono più delle sperimentazioni, ma sono degli strumenti strutturali di politica pubblica e inoltre e infine, forse il più importante dei motivi, lancia un segnale molto chiaro e molto forte anche agli altri paesi europei. E quindi crediamo che anche l'Italia, anche per l'Italia sia arrivato il momento di attivarci e di non rimanere indietro. Ed è proprio in questa scia che si inserisce il progetto Touch, che punta a lasciare appunto, punta a lanciare il primo Outcome Fund in Italia, partendo, come diceva Laura, dal Piemonte con una visione di replicabilità a livello nazionale e internazionale. Ma andiamo brevemente a capire di cosa si tratta quando parliamo di Outcome Fund. L'Outcome Fund è un meccanismo di finanziamento innovativo che comprende una serie di contratti outcome based, quindi basati sui risultati, che è concepito per supportare una serie di progettualità in settori chiave, come possono essere l'educazione, l'inserimento lavorativo, la sanità, con un approccio di sistema, quindi sistemico. Come potete vedere dal grafico, è composto da una serie di contratti outcome-based in cui prima di tutto si definiscono dei risultati chiari e misurabili che favoriscono una cultura di misurazione di outcomes, quindi andando oltre quello che sono i risultati di output. Servono anche a stimolare l'efficacia e l'innovazione nell'erogazione dei servizi sociali. Si coinvolgono soggetti sia pubblici che privati e l'obiettivo non è quello solo di andare a finanziare una serie di progetti, ma è proprio di andare a premiare le progettualità che ottengono i risultati di impatto migliore. E crediamo che appunto questo meccanismo sia molto
funzioni molto bene per incentivare quello che è la misurazione, la trasparenza e cambiare un po' le logiche di finanziamento esistenti. Senza entrare troppo nel dettaglio, appunto perché ci sarà l'opportunità di discutere casi concreti, volevo giusto fare una sintesi di quelli che sono i principali attori coinvolti all'interno di questo meccanismo, che sono sei. Il primo, il più importante, direi, che sono gli outcome payer, che possono essere sia pubblici che privati, e sono quegli attori che si impegnano a pagare se gli impatti, se i risultati di impatto, vengono raggiunti e quindi hanno ovviamente anche un ruolo di definizione degli obiettivi e delle regole di ingaggio degli altri attori all'interno del meccanismo. Poi vi sono gli investitori a impatto, che sono coloro che anticipano il capitale, assumendosi il rischio in caso in cui l'impatto non venga raggiunto o venga raggiunto solo parzialmente. Poi vi sono i fornitori di servizi, che quindi sono gli enti che di solito vengono selezionati tramite dei bandi, che sono coloro che implementano i progetti nei settori di intervento prescelti. Vi è una categoria molto importante che sono i beneficiari finali, che è importante riconoscerli perché crediamo, specialmente all'interno del nostro meccanismo, e vedremo anche nei criteri di selezione del bando, avere meccanismi partecipativi dove appunto i beneficiari finali vengono coinvolti all'interno della definizione anche delle progettualità, crediamo sia molto importante. Quindi volevamo riconoscere la loro importanza, che nel caso del meccanismo, come diceva Laura, il focus è sui NEET, in particolare sulle donne e sui migranti. Vi è altri due attori, uno molto importante che sono i valutatori indipendenti, infatti sono coloro che vanno a verificare che i risultati di impatto siano raggiunti e che quindi sblocchino le risorse degli outcome payer. E infine l'attore che sta un po' nel mezzo, che agisce come collante, che è il soggetto gestore, che quindi cerca di coordinare l'intero meccanismo e le relazioni tra i vari attori. Questa è un'architettura appunto multilivello che è stata proprio pensata per garantire trasparenza, accountability e l'allineamento degli incentivi. Prima di dare la parola nella prossima parte, ehm, volevo brevemente andare a riassumere quelli che sono i vantaggi del meccanismo che vedremo poi applicati nei casi concreti. Quindi, prima di tutto, vi è la liquidità a disposizione degli erogatori di servizi a monte e non a valle in seguito alla rendicontazione che comunque avverrà, però crediamo che questo anticipo della liquidità sia un elemento importante per supportare gli enti erogatori a appunto erogare i propri servizi. Eh, Si cerca di espandere quello che è l'orizzonte temporale del supporto finanziario ricevuto dagli enti erogatori e quindi si cerca di superare quella che è una logica di breve periodo per avere un orizzonte temporale più ampio. Nel nostro meccanismo vorremmo supportare le realtà per un orizzonte temporale di 3 anni. Vi è l'accesso al percorso di capacity building, che appunto è diciamo, il tema principale di questo incontro e di cui parleremo in maggior dettaglio più tardi. Vi è la premialità di impatto e quindi per stimolare diciamo, il raggiungimento di un impatto addizionale, se vogliamo, è prevista all'interno del meccanismo una appunto premialità al raggiungimento di risultati di impatto particolarmente positivi per riconoscere diciamo, lo sforzo degli erogatori di servizi. E infine vi è anche un elemento di reportistica più agile a monte che potrà appunto lasciare spazio a maggiore flessibilità anche nelle innovazioni dei servizi. A questo punto direi che concludiamo la parte teorica e vorrei lasciare spazio a il professor Mario Calderini, appunto professore del Politecnico di Milano e Torino Social Impact, che terrà un breve keynote speech sull'importanza della finanza outcome based. Mario, lascio a te la parola.
vedo che vedo lo sfondo del poligono, quindi credo sia un buon segno, ma non vedo Mario. Eccolo, Eccomi. eccoti. Lascio a te la parola allora, Mario. Sì, grazie, scusate che stavo sistemando l'alimentatore del computer. Allora, buongiorno a tutti, in italiano, Gianluca? Va benissimo in italiano, sì, Allora, abbiamo... buongiorno a tutti, abbiamo- grazie, mi fa molto piacere poter condividere con voi questa breve riflessione che riguarda uno strumento, in realtà un portafoglio, una categoria di strumenti che sono da moltissimi anni nell'agenda del mio centro di ricerca e di chiunque si occupa di finanza impatto, che sono gli strumenti outcome, che sono delle variazioni di quello che ormai 15 anni fa fu il prodotto tipo, il prodotto tipico che rese famosa e popolare la finanza d'impatto, che erano i social impact bonds. Gli outcome fund sono una forma più evoluta e che oggi, come diceva Gianluca e come diceva Laura, ha raggiunto una popolarità politica di nuovo molto importante per il lancio del fondo Better Futures di Keir Starmer e che in realtà dimostra un'altra cosa, non solo che gli outcome fund sono molto popolari e molto importanti ancora adesso e sono un pezzo importantissimo dell'agenda politica del governo inglese, ma che gli outcome fund e in generale la finanza d'impatto orientata ai risultati è uno strumento che ha una caratteristica che è quella di avere una certa neutralità politica. Infatti, se mi permettete un brevissimo escurso storico, ci fu un lancio negli anni 2000 da Gordon Brown che lanciò la Social Investment Task Force e quindi inserì questo tipo di strumenti nell'agenda politica. Poi questi, e quindi parliamo di un governo Labour, poi questi vennero rilanciati ancora da David Cameron nel 2012-2013 quando lanciò la Social Impact Investment Task Force nell'ambito del G7 e poi ancora adesso con Keir Starmer. Quindi questo significa che noi abbiamo uno strumento che a mio parere sta in quel livello intermedio tra amministrazione e politica che ha delle potenzialità enormi di realizzare trasformazioni positive nella società e in qualche modo incarna anche quella che io credo sia la più grande virtù che la finanza impatto ha in questo momento, che è quella di promuovere l'innovazione, fondamentalmente in due modi, perché poi spesso questi strumenti vengono letti e interpretati sulla base delle loro caratteristiche finanziarie, sulle loro proprietà finanziarie. In realtà io credo che quello che noi dobbiamo guardare è la promozione dell'innovazione, cioè la capacità di generare soluzioni migliori, più efficaci, più potenti per fare fronte ai problemi sociali che tutti abbiamo di fronte e questo lo fa fondamentalmente in due modi. La prima è contaminando. La finanza d'impatto, se noi guardiamo gli ultimi 15 anni, la finanza d'impatto ha fondamentalmente tre grandi asset class dentro cui si è formata ed evoluta. C'è la finanza d'impatto legata al private equity e al venture capital, quindi la finanza d'impatto legata al mondo equity, c'è la finanza legata al mondo di debito, quindi la finanza d'impatto legata al mondo di debito, quindi le banche o il private debt, e poi c'è la terza categoria importantissima dentro cui ci troviamo in questo momento, che è quella della finanza d'impatto applicata ai partenariati pubblico-privato. In questi 15 anni la finanza d'impatto non ha assunto delle dimensioni molto importanti o particolarmente importanti in termini di asset gestiti. Quindi qualcuno potrebbe dire che la finanza d'impatto, diciamo, è rimasta un po' a metà strada, non ha avuto il successo che magari qualcuno sperava. In realtà la finanza d'impatto ha avuto un'importanza decisiva nel contaminare e trasformare virtuosamente gli strumenti finanziari. E questo può facilmente essere dimostrato. In particolare la finanza d'impatto e la storia del governo britannico
è un ottimo esempio di questo, ha una enorme capacità di qualificare le politiche, innanzitutto quindi di innovare le politiche. Quindi la forma più pura di innovazione, la prima forma più pura di innovazione che la finanza d'impatto, questo tipo di finanza d'impatto, gli outcome fund, riesce a realizzare è che è un grande contaminatore virtuoso di politiche, cioè migliora le politiche, offre soluzioni e fa sì che certe soluzioni per scalare vengano incorporate dall'azione politica delle amministrazioni. La seconda dimensione di innovazione, che è altrettanto importante, è l'innovazione delle soluzioni stesse, perché diciamo una proprietà che spesso non è raccontata, ma che è in realtà particolarmente significativa, è il fatto che si dimostra che queste forme di finanza basate sui risultati, cioè sostanzialmente che non comprano attività ma comprano risultati, sono in grado di far emergere e di promuovere soluzioni ai bisogni più innovative, più creative di altre. Questo per quale ragione? Per il fatto che diciamo la finanza basata ai risultati ha come proprietà indotta, la principale proprietà indotta è quella di ridistribuire il rischio, che in un tradizionale grant, in una tradizionale forma di finanziamento, è totalmente sulla pubblica amministrazione concedente, perché quando si pagano le attività sulla base che queste vengano fatte, quindi il fatto di fare le attività tutto sommato un rischio molto basso. Se per caso i risultati non vengono per 1000 ragioni, il rischio di questo non conseguimento dei risultati è totalmente sulla pubblica amministrazione. Allora è chiaro che la pubblica amministrazione in questa situazione è un soggetto che ha tutto il rischio addosso, quindi ha una certa prudenza e tende a selezionare, per esempio attraverso una procedura di bando tradizionale, quel portafoglio di soluzioni che sono più rassicuranti rispetto al rischio che percepisce in queste operazioni. E quindi è un soggetto avverso al rischio e che tende a far emergere soluzioni più semplici, meno rischiose e tante volte, essendo meno rischiose, spesso meno innovative, quindi meno capaci di cambiare drasticamente il paradigma di soluzione dei problemi sociali che abbiamo davanti. La ridistribuzione del rischio dal finanziatore al finanziato, passando a una logica per risultati o per outcome, ha come proprietà fondamentale quella di scaricare un po' il rischio da parte della pubblica amministrazione e riallocarlo un po' sull'esecutore, sull'impresa sociale, sul provider, cosa che crea dei problemi finanziari, ma l'ingegneria finanziaria che c'è attorno è lì apposta per mitigare questi problemi che eventualmente può creare, ma come fattore positivo indotto al fatto che a questo punto il rischio è riallocato dalla pubblica amministrazione che non conosce bene le modalità di soluzione, che è il meno informato tra le parti in gioco e quindi è un soggetto naturalmente avverso al rischio, lo rialloca a un soggetto che invece conosce perfettamente le modalità di soluzione ed è più in grado di valutare e gestire il rischio associato alla soluzione. In questo senso, quindi, è molto probabile che le soluzioni che verranno offerte per il possibile finanziamento siano soluzioni più creative, più disruptive, direbbero oggi nella letteratura dell'economia dell'innovazione, più creative e intelligenti e innovative nel proporre soluzioni nuove. Cioè sostanzialmente quello che succede, che la letteratura ha un po' dimostrato, è che se io devo portare una mia soluzione, cercare di farmela finanziare in un meccanismo di grant qualunque, io porterò una soluzione che ha delle proprietà di rassicurazione e di calmieratrice di ansia rispetto al finanziatore, che ha tutto il rischio, non conosce bene il problema e che quindi tenderà a selezionare soluzioni facili. Se io invece sono pagato sui risultati, il rischio ce l'ho io tenderò a promuovere delle soluzioni che sono più innovative, più rischiose, ma io sono il soggetto più informato, più capace di gestire questo rischio e quindi a questo punto, percependo il rischio in maniera più mitigata, riuscirò a prendere in considerazione delle soluzioni molto molto più creative e questo naturalmente a beneficio di coloro che dovranno poi avere le soluzioni ai loro problemi risolti. Quindi io credo che ancor prima di ragionare
sulle grandi difficoltà che esistono, contrattuali, finanziarie, di montaggio dei contratti, chi si avvicina a questo tipo di strumenti deve chiedersi qual è il proprio purpose, qual è la propria ragion d'essere, la ragione per cui si sta infilando in questa modalità contrattuale, che spesso ha anche appunto qualche difficoltà. Il purpose, la ragione, il senso di fare queste operazioni è introdurre innovazione nella pubblica amministrazione e nelle soluzioni che si vuole fare emergere. Cioè è un grande atto di coraggio innovativo intraprendere un outcome fund. Io penso che noi dobbiamo andare lungo questa strada credendoci. L'Italia in questo momento sconta un ritardo drammatico, quasi imbarazzante quando si va nei contesti europei, perché certamente l'Inghilterra è stato il grande brodo primordiale dentro cui è nata questa stagione di strumenti e di politiche. I paesi anglosassoni li hanno molto diffusi, ma la Francia, il Portogallo, la Spagna in questo momento stanno facendo cose egregie, Israele, insomma potremmo raccontare di tantissime esperienze. Oggettivamente l'Italia in questo momento è in una situazione di difficoltà. Per tante ragioni, una di queste è certamente il cosiddetto capacity building, perché noi tutti sappiamo che in Italia abbiamo avuto una stagione in cui l'uscente governo Gentiloni aveva in realtà messo a disposizione circa 80 milioni di euro per sviluppare degli outcome fund, quindi la volontà politica ad un certo punto c'è evidentemente stata, poi questo outcome fund e questa dotazione nelle mani della pubblica amministrazione, che forse non aveva ancora le competenze e la visione sulla forza di questi strumenti, si è piano piano diluito ed è diventato in una trentina di comuni italiani un esercizio di capacity building importante, ma un po' fine a se stesso, perché poi alla fine non ha percorso l'ultimo miglio per lo sviluppo degli strumenti che noi vorremmo sviluppare. Ecco, io penso che con questo tentativo che noi stiamo facendo, quello che cerchiamo di fare è di fare un grande esercizio di capacity building, ma poi anche di percorrere l'ultimo miglio e di provare a fare qualche operazione che attraverso questa logica di contaminazione che ho cercato di spiegare realizzi poi delle soluzioni che in ultima analisi migliorino le condizioni di vita delle persone. Grazie. Grazie mille al professor Mario Calderini per questi spunti di riflessione, di ispirazione, anche per l'escursus storico. E diciamo che parole chiave che ha usato il professor Calderini sono innovazione, soluzioni creative, ma anche contaminazione. E diciamo che in questa seconda parte dell'evento di oggi è quello che vorremmo fare. Vorremmo provare a contaminare la nostra realtà italiana grazie alle esperienze europee. Io sono Alessia Gianoncelli e, come diceva Gianluca prima, supporto insieme a lui attraverso il nostro progetto Impact Tips, Torino Social Impact, in questa avventura complessa, sfidante ma arricchente, e oggi è un piacere essere qui per presentarvi le esperienze europee. Ricordo, come ha scritto Laura in chat e come ha detto Laura all'inizio, questa parte sarà in inglese, per cui se avete bisogno della traduzione, c'è un sistema di traduzione simultanea, potete trovarlo nella barra degli strumenti, l'icona è quella del mondo e cliccate la lingua che preferite. E anche vi ricordo che avremo una parte di Q&A, quindi ci sarà modo di porre domande ai nostri esperti internazionali, per cui potete scrivere nella lingua che preferite la vostra domanda e ci occuperemo noi di moderare la parte successiva, che è appunto quella dello scambio con gli esperti. Continuo quindi in inglese. It is a pleasure for me now to start with the international part. So we have seen what we would like to do through this project, European project, which is Touch. And we wanted also to invite international experts and practitioners to explain us how actually the outcome finance has been implemented in other geographies. So I would like to start welcoming Björn Bellema,
who is the co-founder and managing director of Social Finance the Netherlands, and someone that I have the honor and the pleasure of calling a friend. We have followed a lot the history of Social Finance the Netherlands that started taking stock of the experience of the UK organization. And I also think that what Bjorn and the team are doing is really linked to capacity building, inspiration and education, and they're also partnering this Touch project for that, so really to inspiring us with what they've done in their geographical context. So Bjorn, we really would like to understand from you everything that you have learned, of course, but also your experience with the Brabant Outcome Fund. And I know that you have few slides, so I will give the floor to you, and welcome and thank you so much for joining us today. Thank you, Alessia, and thanks everyone for joining. I'll put on the slides. I'll be very brief. I'm not sure, Alessia, I can cover everything I've learned over the past years, but we'll share a little bit of what we have done, and then I'll quickly hand over to Martijn as well on our side to hear more from the perspective of a social entrepreneur in a contract. So maybe very quickly, so Social Finance is an enterprise in the Netherlands. We do many things, but help set up outcomes contracts is one of the activities that we do. We were part of the first impact bond in the Netherlands over 10 years ago now. Since then, we've had 18 outcomes contracts in the Netherlands across the country. They are sort of spread out. Some of them been national, 3 of them, but a lot of them have been implemented very locally with municipalities. And we have had one outcomes fund, and I think that's what we're talking about today, which is the Brabant Outcomes Fund, which is very much like what we're doing with Touch, is a region in the Netherlands, in the south of the Netherlands in our case, that contract, in this case, 3 outcomes contracts within their outcomes fund. And I'll tell a little bit about that program. Another interesting lesson, I think, and I won't spend too much time on that, is that almost all of our outcomes contracts in the Netherlands have had, in one way or another, a focus on needs. So it's been a labor market type of projects, whether that's been for young people or recidivism or around health and reintegration into work. But there's been a lot of cases where work has been a sort of an indicator. I think that's partially due to the fact that it's easily measurable, but also the way that in the Netherlands benefits and social payments are structured, where the responsibility for unemployment benefits are locally embedded, which made it easier to implement. Heading to the Brabant Outcomes Fund. So the Outcomes Fund, and Gianluca and Mario have explained a little bit what the Outcomes Fund is, but was a pot of money. It was 1 million in total that was being made available by the province of North Brabant, and they wanted to stimulate broader sort of welfare programs in the Netherlands or in their region that were making an impact, but couldn't get that impact funded. And what is, I think, interesting, and a lot of the overlap, is that they quickly, because we were part of it setting it up, quickly realized that both the province, the potential investors that were going to provide the capital, and the social entrepreneurs working in it, it was new for all of those stakeholders. So rather than contracting or setting up one individual program, we very much like what Touch is doing, set up a sort of a capacity building program. So we initially put out a call for proposals. We had over 80 applicants. So that was organizations in the field, working in the region, who were interested in being part of an outcomes contract. From that, we selected 5 entrepreneurs. The other close to 80 entrepreneurs had sort of a very light touch support program, but with that 5, we really did a deep dive on how do you build an outcomes contract, what are the indicators we're going to measure, how do we structure the financial programs and all of that. And much has changed during the program, and I think Martijn will tell about that. But from those 5 initially, 4 were in the end contracted within that outcomes fund.
with a sort of 1 million outcome payments by the province of Brabant. And all 4 received upfront capital from 3 different investors. They collectively invested. So they provided the working capital for those organizations to work over the course of 3 to 4 years, depending on the exact program. And if they succeeded, they would be repaid by the province, and those investors could have a cap on their return. And what is interesting, the final piece I wanted to mention about the Outcomes Fund is they also broadened the scope around outcomes. And I think that's interesting for all of you to take into account, is that it doesn't, even though most of 2 of the 3 programs that were funded in an impact bond mechanism had a link to labor market outcomes and needs, they also all had a connection to other impact areas as well. And I think what was interesting is that due to the fact that the province was willing to be creative on the outcome mechanisms, they used a couple of more objectively measured outcomes, which was sustained employment or reduction in carbon emissions, which is we can easily measure and see whether that takes place or not. But also have a little bit more subjective measures that we would measure and take into account, which would be around professional development or personal self-sufficiency. So elements that we feel are sort of fundamental for people to take steps in their lives, but sometimes you don't really see them in a government budget, or you don't really see them as an easy sort of ticking a box for impact measurement, but fundamental in sort of progress. And I think that was a main element that I would encourage all of you to think collectively about. Okay, what is it that we can really measure and really matters for the programs that we have, and can we include that in the contracts that we make? And then there may be a couple of lessons from, we've done, apart from the Brabant Outcomes Fund, we've done one other impact bond that had a really regional approach. So it wasn't an outcomes fund, but it was a very similar structure. And from both, I think we've learned that outcomes-based finance can be sometimes catalysts for systems change. So in the case of the province, they leverage or try to leverage at least the impact towards their municipalities that were maybe more sort of legally responsible for some of the challenges, but not really willing to pay for them. So they could use this sort of to have that conversation with municipalities. But also in a case of, this is a picture of fall prevention for elderly, where the impact bond showcased how it could work and really change was a part of changing legislation into structural finance for these programs. So using outcomes funds as evidence base is sort of very, I think, sort of successful in sort of changing the system as a whole. And the other piece is, I think that a big shift for us is that if you can incorporate not only thinking upfront about what sort of the outcomes are that you're going to focus on, which brings in sort of rigor and thinking on effectiveness and partnerships, but also use that to measure and continuously try to look at what is happening during the program. We see that helps sort of strengthening organizations, but also improving long-term outcomes, both within that specific program, but also outside of that, I think the scope of the funded program itself. So I think seeing time, I'll stop with those two. Yeah, I'm happy to answer questions, but also keen to hand it over to Martijn, who has lived this within the Brabant Outcomes Fund. So I'll stop sharing here. Thank you so much, Bjorn. And yeah, I would say that our thinking has been really contaminated by yours. So thank you so much also for recapping what you've learned and a little bit of the mechanism. And Bjorn mentioned him already a few times. So it's my pleasure now actually to welcome Martijn Bergman, who is the director and founder of Refugee Team. We wanted today really to present a case of a service provider that benefited from the outcome fund of the Brabant. Also, again, to inspire the audience, looking at how a mechanism like this one can really benefit organizations that are active then on the field. And Refugee Team, you will see it empowers, of course, newcomers with active integration and participation in the Dutch
society. So Martin, I'm really curious to hear from your presentation. So over to you, and the floor is yours. Thank you, Alessia, for the kind introduction. I'll share my screen now. Let me put it in presentation mode. Yes, I will just briefly tell something about our organization and zoom a little bit more in the construction, how we work within the Brabant Outcomes Fund. My name is Martijn Bergman. I'm the founder of Refugee Team, and we're a social enterprise in the Netherlands that believes that refugees really deserve an equal and full place into Dutch society. And we moreover believe that refugees can make like a valuable contribution to it. And our mission is to help refugees to take ownership of building their own future in the Netherlands from day one. We work on behalf of municipalities in more than 20 cities now across the country. And I think we support over 2,000 participants each year. And the Brabant Outcomes Fund was really for us a moment where we can scale up our business and increase our impact. And our approach combines both social support as a comprehensive integration program and guidance towards participation in work. We work now with a team over 90 professionals, and as I said, with over 2,000 participants each year. And we exist over 7.5 years now. I founded Refugee Team in 2018. And to zoom in on our business model, initially, it was based on a pay-for-success principle. And with our program, we focused on guiding refugees towards work, employment. And for every participant, we successfully helped find a job. And municipalities paid us a fee. And in return, we provided at least 6 months of additional coaching to ensure this employment was sustainable. And I think the advantage was clear. It was an extremely attractive proposition for municipalities. They only paid after results were achieved and carried no financial risk. And I think the model in the beginning helped us in the early stages of our company to quickly establish partnerships with many municipalities, because it was highly appealing from a sales perspective. The downside, however, we carried the risks ourselves. If a participant did not find work, we incurred coaching costs, but did not generate any revenue. And on top of that, the payments only came after success was achieved. And as every entrepreneur knows, growth requires upfront investments. Costs come before returns. And this made it really difficult to really scale up quickly our business, even though demand from the municipality was quite high. The Brabant Outcomes Fund provided, in that sense, the perfect solution for us. 3 investors financed the program in advance for over 200 participants. And this gave us the space to invest in growth and to scale up. When we successfully guided someone towards employment, the municipality repaid a part of the investment for us instead of paying us a fee. I think this was like a triple win. The municipality still only pays for impact and success. We receive funds upfront, and we got some room to grow. And we no longer carry the financial risk in case we didn't help somebody to find employment. And meanwhile, the investors, as Bjorn already showed you, earned a financial return for their investment on a social solution. But this was really practical how the construction worked for us. And I want to share like 3 lessons we gained from this collaboration. I think, in my view, a crucial lesson for social enterprises in general, but particularly when it comes to impact-focused financing, is to ensure that your business model and your impact model are aligned. In other words, generating more income or more impact should also lead to a better financial result. So in our case, the more people we helped find employment, which is more impact, the more revenue we generated. Or in the case of the outcome fund, the sooner our financial loan was repaid. And I know many examples of social enterprises where a greater focus on
impact comes at the expense of financial returns. For example, because of productivity decreases, but also the other way around, where financially sound choices lead to a lower impact. For example, by offering less support or a vulnerable target group because it costs too much money. Secondly, one of my biggest takeaways is that in addition to a solid financial structure and a comprehensive contract, strong collaborative relationships between all parties was crucial, even on a personal level. I signed a 3-year contract in July 2019, and 6 months later, in February, the COVID pandemic broke out, and the entire economy collapsed, and we were into a lockdown. And this was despite the fact that all contracts and documents extensively described how we would guide our participants toward work, offer personal coaching with intense contacts with people, volunteering at events and offering workshops. And I think it was the strong collaborative relationship between all parties, thanks to the extensive phase beforehand, which maybe this meeting might also be the start for you guys that ensured that we were agile and that we could adapt to new agreements and adjust our working methods and our impact model. And by the end of the process, we were able to meet all the impact goals we set beforehand and even overachieve in some areas that we had initially agreed on in the contract. And so I think the relationship between all parties is even as important as the contract that you sign. Finally, we did something I'm really proud of, and Björn already mentioned it. In conversations with our participants, we asked them what is the most important effect of our work. And what stood out is that it was not the paid job, which was the main goal of our approach, but it was more things as, for example, building a social network, gaining self-confidence, or developing skills. Based on the first lesson I just shared with you, make sure that your impact and business model are aligned. It seemed right to us to focus on this and also to build a financial incentive to do so. So not only get paid for offering people a job, but also value soft skills into the contract and in the impact we wanted to make. And that's why the financial contract, we were able to make agreements about reward for personal and professional development that our participants underwent. And that was only possible because we measured this impact with extreme precision and also could demonstrate it, allowing payment based on these outcomes from our outcome pair. So basically, in short, I think those are the main lessons we gained from working together within an outcomes fund. Make sure that the business model and the impact model are aligned. It can only work if you build a strong relationship through the whole process. And I think the key success would be for me, not only to include really hard outcomes, so number of paid jobs, but also more these subjective values that were included in the business case. So that's basically in short my story. And I think Björn and I are happy to take any questions from you. Thank you so much, Martin. I think it's always useful to listen to a direct experience. And I think that both you and Björn highlighted the importance in these mechanisms of measuring actually the change, the impact. So I think that it's a mechanism that can really enforce these mindsets, and this is something that can benefit the intervention and the society at large. So thank you so much. I will remind the participants that you can ask questions using the chat. We got a question that is a more generic one, so I will ask this afterwards after the last panelist. And if you still have a question for Martin and Björn, use the chat. I'll make sure that at the end I'll take them. For the moment, thank you, Martin and Björn. We will probably share the slides at the end of the events, so people can really go in depth into your cases.
So I see questions coming. So I will do it afterwards. And for the moment, it's my pleasure to welcome the third speaker. I would say that Connor Sullivan is the investment director at Bridges Outcome Partnership, which is one of the most engaged and inspiring organizations, if not the most, that is linked to outcome finance. So we wanted them, of course, to be here today to explain us again the lessons learned, how these mechanisms can work in practice. They have an extensive experience. So without further ado, I would like to ask Connor to start with his presentation, and as said, share your questions at the end, and Connor, Bjorn, and Martin will be happy to answer. Connor, welcome, and over to you. Thanks, Alicia. And thank you very much for inviting me. Really exciting to be here today talking to you all and sharing a little bit about our experience from the UK. And it's nice to be in a context where people are talking positively about the UK, I have to say. So that was nice to hear. So I mean, the Torino team asked me to sort of talk through a kind of real life case study and sort of specifically what these contracts can look like for delivery partners, the frontline organizations actually providing the services. But before I get into that, I wanted to sort of quickly introduce Bridges and give a little bit of context about how these contracts are sort of now being thought about in the UK, because as been mentioned already, there's a kind of 15-year plus track record already in the UK of these contracts, and how they're viewed and thought about has evolved over that time. So I'll touch on that briefly. Let me just flip to presentation mode. Right. So, well, just in terms of Bridges Outcomes Partnership, so we're a social enterprise based in the UK, and our role is to bring together the various organisations that are needed to design and deliver social outcomes contracts. So that includes working with government, working with frontline delivery organisations, and also working with social investors. So we have now raised 4 funds, or are raising the 4th now, dedicated to investing in social outcomes contracts. So our kind of role is to coordinate all the different groups you need to deliver these programs. So we've been working on this for around 15 years now. I mean, we've done over 80 contracts, worked with nearly 1 million people across those contracts, worked across different policy areas, homelessness prevention, preventative health programs, refugee programs, children's services, worked with different types of outcome payers, different bits of government. And across all those programs to date, we've delivered nearly 200 million of outcomes, which translates based to an evaluation that was done by Better Society Capital in the UK to, well, over £1 billion of public value. So we've got a kind of quite a long track record of doing these contracts in different types of contracts, different types of interventions. So yeah, in terms of how these social outcomes partnerships are thought about in the UK at the moment, I mean, I think the key point is, what is the problem they're trying to solve? And in the UK context, the problem is that traditional contracting, and by that I mean sort of direct grants or fee for service contracts, as we call them, aren't delivering good outcomes across all services, and actually they don't fit all types of interventions. So the sort of the one way to example to give to explain that. So where traditional contracting does fit is where you know exactly
what intervention is needed to address a specific issue, and what you want to do is roll out that specific thing to everyone. So a vaccine program is a really good example of that. So you know exactly what the issue is, you know exactly what the solution is, and you just want to implement the same thing to everyone everywhere. Yeah, exactly like what happened over during COVID. And traditional contracts work great for that because you specify what the thing is, and then you just make sure that people are delivering it. But for lots of services for vulnerable people, that isn't what's needed. You don't know exactly the specific thing that's going to address the challenges they're facing. And in many cases, the challenges they're facing will be different for each person. So in that context, what you need is a service that can be flexible and built around an individual. And the challenge we have in the UK is that traditional contracting doesn't allow for that. Traditional contracting often requires the specification of the inputs to a service. So, how many people, what team structure do you have? How many hours a week do you see people? How many times a week do you see the people you're supporting? So very detailed specifications. But actually, where you're working with vulnerable people who have a range of different needs depending on the individual, you can't work within those restrictions. So what we found an outcome partnership allows for is that it creates an environment for delivery organizations to be able to provide flexible, person-centered support to individuals. Particularly where we're talking about preventative services. So where, before you get to a kind of crisis point where there might be a specific issue to solve in the prevention space, our learning is that actually what the support people need will vary. The challenges they're facing will vary. So you need a flexible service to support them. And outcomes partnership is being proved to be a tool that helps you to do that. And so I guess how then does an outcomes partnership allow you to deliver flexible, person-centered services? And I think the sort of the key point is around that flexibility. So as I mentioned, the key difference is that in an outcomes contract, there is no fixed service specification. So rather than the government holding a delivery partner to account against the inputs to a service, so as I mentioned, the number of team you have on the ground, how many times a week you see participants, the government holds you to account against the outcomes that the service delivers. So that removal of the service specification gives the flexibility for delivery partnerships to design and deliver the services that they know will work for the individual, rather than government telling them exactly how to do it. And that is the key shift. So you've got that flexibility in terms of the delivery. You've got very clear accountability against the outcomes that you actually want to deliver for people, because those are the outcomes that ultimately you're getting paid for, that the delivery providers are being measured against. So you've got a very clear idea of exactly what you want the service to be delivering. And with that comes, really detailed collection of data around, how you're achieving those outcomes and your progress towards them, and whether or not you've achieved them. So with an outcomes contract, you will get much richer data on actually what is happening, and really clear accountability against whether or not you're achieving the targets that you've set out. So if you can imagine, if you have that really clear accountability to the outcomes and the flexibility to deliver what is needed for the service, that creates an environment that really allows for service innovation, because you will know at all times how you're progressing in terms of achieving those outcomes. And if you're not meeting those targets, you've got the flexibility to make the changes. And that's been mentioned already in terms of that kind of innovation point. And that's not just about, innovating a whole new intervention model. It's about that continuous improvement of the service during the delivery, that kind of real-time continuous improvement, which we've seen as a sort of a key feature of these contracts in the UK.
And then I guess the final point there, sorry, I haven't gone through these in order, but the final point there on the left is the sort of the collaboration that these programs enable. So again, where you've got a very clear vision and targets in terms of the outcomes, and you've got flexibility to actually think about things you can do differently and implement changes, it creates a fantastic platform for collaboration to kind of come up with those ideas and implement those changes. So, both from within the delivery partnership, but also bringing in the views of people with lived experience, or going out and engaging different parts of the system to trying to address the problems that we're seeing on a particular service. So the sort of flexibility and the focus on the outcomes creates this really good platform for collaboration to kind of come up with the ideas that are needed to improve the service. So that is the kind of key point of all of this, that because of the environment that's created through that focus on outcomes, you can deliver a better service, which ultimately achieves better outcomes for the individuals and better value for government. That really is the kind of crux of all of this. So yeah, to sort of try and make that a little bit more real. So the example I'm going to talk through is the Kirklees Better Outcomes Partnership, and I would say if you're interested in sort of learning a bit more about these contracts, specifically in the UK, this is a really good sort of case study of how outcomes contracts are now being used. In fact, the government outcomes lab, so a research unit, which is actually one of the partners here, that was set up by the government to look into outcomes contracting. They use this as a case study when in a report that they did, kind of mapping the journey of outcomes contracts in the UK over the last 15 years. So I would, if you are interested, I would recommend that report. It's a really good sort of it outlines the journey that these contracts have gone on in the UK, kind of ending with the Kirklees Better Outcomes Partnership. So the intervention is what's called floating support. So it's caseworkers out in the community providing holistic support to vulnerable people who will have a housing related need, but will also have another vulnerability that requires some form of support. So it's a really broad service. So it works with some rough sleepers, it works with people with mental health support needs, drug and alcohol support needs, victims of domestic abuse, ex-offenders. So it's a really broad service supporting vulnerable people in the community. I won't go through all the detail of this, but I think the key point here is that in terms of the background to the service and the context, this service had existed in Kirklees in the northwest of England. It had existed already for 15 years before it became an outcomes contract. And increasingly, that's how we're seeing outcomes contracts being used. It's about government is already paying for stuff and they're commissioning it through traditional contracts, but a lot of these services aren't working, and outcomes contracts are being used as a tool to improve those services. And that was the context here. So it had been delivered for 15 years in Kirklees, but the council, so the local authority, had seen a range of issues with it, and they thought that by shifting it to an outcomes approach, they could address some of those issues. So the program launched back in 2019, so it's been running now 6 years. So it's been extended, so it still continues today. So in terms of just the sort of high level contract structure, so the outcome payer is Kirklees Council. And the adult social care department within the council. They did receive co-commissioning funding from central government through the Life Chances Fund, which was the precursor to the Better Futures Fund that was mentioned earlier. So a pot of money within central government that is used to co-commission outcomes alongside local funding. So those were the two sources of outcome payments. Kirklees Better Outcomes Partnership
is what we would call a partnership coordinator. So this is a team, a program director, and an impact analyst, an operational lead, and some triage officers as well. So a sort of central team that coordinates the wider program. And then you have a partnership of frontline delivery organizations. So these are local charities, housing associations. So the team's actually providing the support to people on the ground. And then Bridges Outcomes Partnership is so that's us, and that's we sort of provide support and the investment funding. I should say, I mean, this is an example. Not all contracts look like this, so this is just one example of a typical kind of program in the UK. And I mean, maybe just the key points to highlight from the point of view of the delivery partners. So the way this program was set up was the outcomes contract was between Kirklees and Kirklees Better Outcomes Partnership, the partnership coordinator. So the outcomes for this contract were all around entry and sustainment of employment, entry sustainment of accommodation, improvement of well-being measured at 6 and 12 months. So again, outcomes that tried to reflect the holistic nature of the support. And Kirklees Better Outcomes Partnership was fully funded against the achievement of those outcomes. But the contracts with the delivery organisations were traditional, what we would call fee-for-service contracts. So in this structure, the delivery organisations were not taking any of the financial risk of the contract. That all sat within Kirklees Better Outcomes Partnership, and effectively all sat with the social investors. So that social investment came through the funds that Bridges Outcomes Partnership is managing. And it's them that are taking the risk of the contract. And that for us is quite an important design feature, because our experience is that, many of those frontline delivery organizations, particularly the smaller local ones who, are really embedded in the communities, they're the ones you want delivering these types of services to vulnerable people, but they're often organizations that wouldn't be able to take on the financial risk of these types of contracts. So in this structure, they're protected from that and able to focus fully on the delivery, but are then held to account in terms of their KPIs to the outcomes of the service. So specifically then, kind of what did this look like, or what does this look like for the delivery partners in the social outcomes contract? So yeah, in terms of the funding, as I mentioned, so actually that stayed the same. So they were still funded on a full cost recovery basis. So that element didn't change. What did change was the contract length. And actually this is a feature of outcomes contracts that we've seen because ultimately you're only getting paid for the delivery of the outcomes, or in this instance, KBOP are only getting paid for the delivery of the outcomes. You need a long-term contract because you need time to achieve those outcomes. So the previous contract here it got to a point where they were just on a kind of rolling 1-year extensions. But the original contract was for 5 years, and we're in the process now of being commissioned for a further 5 years. So that longer term contract length, I know, was really welcomed by the delivery organisations. And it's really important in an outcomes contract because it gives you time to figure out what's working and what's not working, and then implement the changes that are needed. In terms of accountability, so the KPIs they were being measured against on the previous contract was very much number of staff, how many times a week they were seeing people, those types of things. In the outcomes contract, their KPIs are fully linked to the target outcomes that we're achieving. So they're being measured against how many people have they supported into accommodation, how many of those people have sustained that accommodation for 6 months, 12 months, likewise with employment and well-being. So those are the outcomes that they're measured against and held accountable against. A big shift as I mentioned before, is around data. And it's something that at first I think a lot of the delivery providers feel is more work, and it adds extra sort of admin to the program in terms of the amount of data they're now being asked to collect. But
but that is crucial to understanding exactly what the service is delivering and understanding exactly what is working and not working. So the level of data that was captured in the outcomes contract was much more detailed than what they were capturing previously. But the benefit of that is it gives us a much better understanding of what's working. And we implemented a new case management system to sort of facilitate all of that. And I think although that is more work initially, where we're at now is that all the delivery providers see the benefit of capturing that data and see the benefit in terms of the changes to the service that we've been able to make because we've been able to understand from that data what is needed. I think the other point is around capturing evidence. So again, there is more work required for delivery providers in terms of evidencing the outcome. So that is a feature of the outcomes contract to be aware of. For example, when someone gets a job, often you need to provide a pay slip to evidence that person has got a job in order to claim the outcome. But finally, the key point, as I mentioned before, is around flexibility. So the key difference from their previous contract is they were working to a very strict specification about how they needed to deliver the service, and that is not the case in the outcomes contract. They've got much more flexibility to make changes to their delivery model, to the way they're working, in order to provide the best support. And I know that is the key thing that is welcomed by delivery providers when they move into this way of working. And I guess, just to kind of emphasize that point, this is a list of a number of the changes that were made over the course of the program. So I won't go through all of them, but there was the key benefit of all of this is that flexibility and the ability to make changes that improve the outcomes for participants. In KBOP, the sort of the big shift at the beginning was moving to an asset-based intervention approach. So historically, the service had very much been built around what we would say were people's deficits. So if you had a drug and alcohol support need, this is the service you would receive. In an asset-based way of working, that's kind of flipped on its head, and you ask people about what their interests are, what their strengths are, and you design a service around that. So that was a really kind of fundamental shift of the service methodology that was implemented at sort of early on in the contract. So that was a big thing, but there's kind of smaller changes. We introduced additional roles, so ETE specialists into the team. We set up peer support mentoring program to give people that were coming through the service a chance to sort of give back and work with support other participants. We set up specific referral pathways with local prisons to support ex-offenders at an earlier stage. A range of stuff that was implemented during the program, and that really is just evidencing that point around the environment that the outcomes contract creates. It creates an environment that incentivizes you to make changes in order to deliver the outcomes and allows you the flexibility to actually do that. And then I guess what was the impact of all of this? So the graph on the left there shows the estimated improvement of outcomes over the program. Now, one of the challenges when we're trying to understand what was the impact of this service delivered through the outcomes contract versus what came before is actually there's not any good data from what came before. So here we've kind of looked at what the performance was in year one of the program as a kind of proxy for previous performance and compared that to the end of the program. And you can see across all the outcome areas, there was a significant improvement and a 55% improvement in terms of the outcomes overall. So that's, I guess, the kind of better outcome point. But in terms of better value, the table on the right, you can see that although the actual cost was higher in this example, because we've got that co-commissioning funding from central government, the cost went up, but that enabled a better service. So we supported more people. So the cost per person actually dropped quite significantly. So you can see the cost per person for the outcomes contract was the 2.7 thousand versus the 4.4 thousand in the previous program. So I'll stop there, but very happy to
take any questions or explain any more of any of that. Thank you. Thank you so much, Connor, for the rich presentation. And I think that I will continue with my list of keywords. So after innovation, creative solutions, contamination, impact measurement, what I marked from your organization is flexibility, collaboration, accountability, and long term. So I think these are really the ingredients that we should take in mind when trying to put together something as you have shown us. And also one element that you highlighted at the very beginning, it was this £1 billion that you were able through this mechanism to generate in public value. That is actually 10 times what the governments had to pay for the outcome. So again, really demonstrating the effect that such a mechanism can have on the society at large. So thank you so much. We have received few questions. So what I would like to do, I'll take the two that I got from the audience, and maybe I will ask Bjorn first and then Connor to give us their answer on that. Then I have one for Martin, and if I still have time, the final one for Connor and Bjorn. So there was a first question, and I'll start with you, Bjorn, whether you can better explain how the impact investors are remunerated. So in the mechanism, so if you can give us more details, and maybe I'll start saying that the mechanism, the rationale behind this mechanism is very similar, but then there are technicalities and specificities that are linked to the mechanism itself and also to the geography. And I will remake this point for the second question. But now over to you, Bjorn. Sure, thanks. And maybe because Connor's actually an impact investor in some of those instances, but I can answer from a design perspective. So the purest form of the mechanism, impact investors are remunerated if the outcomes are achieved. So we've seen different examples for the different programs of types of outcomes that are being measured. If those outcomes are being achieved, that typically is an outcome payer, which can be a government agency. In this case, it might be the region, but there's an organization paying for those outcomes. And then there's a couple of, well, roughly two, I think, directions you can take. One is every outcome sort of ticks a box for a certain value, and that adds up until basically investors recoup their money or until they make a slight return. The other is where you take it more as a bulk, where you say, for instance, you want to reduce a certain percentage of around recidivism or a certain percent of increase in well-being. And you take the whole group, and there's a threshold. So as soon as you overcome a certain threshold in performance, an investor is being repaid, and that can be very black and white. Threshold is being achieved, investors getting all their money back, and if it's not achieved, they don't get any money back. And in some cases, obviously, you sort of have a couple of thresholds to both make the risk for investors lower. So there's instances of lower performance where they can get some sort of the money back, but also to incentivize, for instance, overperformance on an impact level, which would then translate into financial return for those investors. So I think maybe this gives us sort of a rough incentives of how it might work. And then there's multiple hybrid forms where you have partial payments for services, partial payments for outcomes, and you can make it as complicated as you'd like. But I think roughly this is the direction to take. Thank you, Bjorn. Connor, any additional details? Yeah, I mean, I think that's the key point. I mean, the investors are, them getting their money back is fully linked to the outcomes that are achieved on the project. The way that we would want to structure a program here is what we would call base case zero. So that the idea being that if the program achieves sort of the same level of outcomes as the service commissioned on a traditional basis, then the investors might just get their money back, but any return is only achieved if that service delivers more outcomes than what came before. And I think that's quite a kind of
important point, I think, that actually, you know, we're trying to structure these programs in a way that investors only make, and it's a small return, only make their return if we've been able to deliver an improvement on what came before. Because if we've delivered that improvement, that means better outcomes for participants, and it means better value for government. Thank you so much, Connor, also for sharing additional examples. And as I said, and I think as Björn mentioned, you can make it as complicated as possible. So there are really many ways in which you can structure. We can structure mechanisms like these ones. And I think also something important for the Italian context is that these are all elements that who is structuring can decide with the parties that are on board. So it's really this co-creation when it comes to the mechanism. And then I'll go with the second question that is also very much related to, I would say, the national context, national regulations, but there was a question about whether the outcome funds can be directed to implementing partners that are for-profit organizations with social mission. In Italy, we have the example of what we call the società benefit. So not just what we were referring to, no-profit entities, that also in Italy has this form of ATS. And of course, this might help to foster contamination and innovation. Again, maybe Connor and Björn, what have you observed in terms of legal forms, let's say, of organizations that would benefit from this mechanism in your context? Happy to go first. Well, so because I guess there haven't been any sort of specific restrictions around that in the UK. I mean, the vast majority of the organisations delivering these programs are charities. Because they're the ones with, you know, who are best placed in most situations to deliver the type of support that we're talking about. And then a big, you know, a sort of a feature of this work has been that kind of capacity building of the voluntary sector, you know, particularly around the kind of use of data and sort of impact analysis. So that's definitely been the significant majority. But there have been examples of private companies delivering these services. I mean, I think fundamentally, it's whoever is best placed to deliver the program in order to support the most people and deliver the best outcomes. So yeah, so far that hasn't been prescriptive in the UK, and these outcomes funds have been open to everyone. But as I say, in most cases, the best organisation will be a charity. Often we find kind of local charities. And you know, one of the key benefits of this approach, we think, is that it often allows those sorts of organisations to take part in sometimes bigger contracts than they might have been able to be involved with previously. I think maybe one addition from the Netherlands perspective is that, and I can't translate it to the Italian perspective, but is that we've actually seen, or I think most of our transactions being led or implemented by well, social benefit organizations, but sort of profit with purpose, more so than actual not-for-profits. And I think part of the reason for that in the Netherlands is that most of the charities or not-for-profit organizations that we see are very much already focused towards the system. We have quite an extensive welfare system. So all of the organizations are within it. And I think where we see organizations that are actually adding value, and to Connor's point, sort of are delivering outcomes better than what's currently being delivered, that requires a sort of an entrepreneurial spirit that we see more in those social enterprises or profit for purpose organizations. So I think that's where we've seen the more successful programs, but I think the majority of our programs have that type of organization. And maybe in addition, because Refugee Team is on paper also a for-profit organization, at the same time we have well regulated our governance so that any investment must always go towards our social mission. So I think it's definitely possible, but investors and I think also outcome payers will want guarantees that the investment won't disappear into the pockets of the shareholders, so to say. Yeah. Thank you so much. And I think something that also Mario highlighted in his opening speech is that actually those that also know the problem
better and can really then apply the most innovative solution to solve it. So linked to what you said, Connor and Bjorn. So going to Martin, from your point of view, from being a service provider and organization who benefited from this outcome finance, did the participation in this mechanism change the way in which you are currently plan and or measure actually your intervention? So what was the mind shift that you have observed thanks to this support from the Variable Outcome Fund? Well, I think the biggest shift that we had as an organization is that we broadened our focus on the areas that we made impact for. So firstly, we mainly focused on helping people to find a job. And thanks to the Brabant Outcomes Fund, we also were focusing on the impact we made with those jobs. So self-reliance, but also professional skills that the people in our intervention developed. And because of those effects were also valued within the contract, and we actually got paid for it, it was also worth it to focus more on it within our program. And as I look to our business model now, I think we're only funded for like 10% for finding people a job. And I think for 90% for the personal development we give to people. Thank you so much. And I'm almost on time, so that's good. I still have maybe the time for the last question for Connor and Bjorn, considering the last part of this session is then dedicated to the presentation of our capacity building program. What do you think is the most important capacity, most important support or skills that we should foresee to support service providers to then be ready actually to go into this kind of mechanisms? So I'll start the other way around, maybe Bjorn first and then Connor. Yeah, and I might, if there's time, I would want to ask Martijn what he experienced as sort of the biggest change in that program. But I think there's been what I think is typically underestimated is how much work in terms of making sure you're the one, you know what you're going to measure, and two, can you provide sort of supporting evidence that you're going to be well, how likely it is going to be that you're going to be achieving that, and sort of track, whether that's track record or showcasing your team. Like it's almost sort of, you know, a for-profit enterprise might pitch to an investor and pitch why it's likely that they are going to be able to achieve those outcomes. And I think that shift in how you pitch that, how you present those outcomes, your evidence base for that is very different than you would do in a typical grant or subsidy program. And I think making that translating sort of the current work and adding a layer of rigor and adding that type of language to it, I think has been a big change that I saw. I think we spend most of the time on. Yeah, I mean, I think, well, I'm thinking more in terms of the actual, you know, once you're delivering one of these programs, so maybe I'll sort of take the question from that point. You know, what are the big, where have the delivery providers we've worked with needed the kind of most support, and where has the most sort of capacity building taken place kind of during the delivery? And actually, I think the first point is to pick up on something Bjorn said earlier about that kind of entrepreneurial spirit, and I do think that kind of cultural shift. And again, I'm only speaking from the UK context, and it may be different in Italy, but lots of these organizations aren't used to being asked, okay, you know, I'm going to give you some money, come up with an idea to deliver something better, and actually, kind of that cultural shift towards being an organization where you're constantly thinking about, okay, what can we change? And building, and I guess the technical point about building the business case for that, because you know the key dynamic in the outcomes contract is if you can evidence that something's going to deliver more in outcomes than it costs to implement, then pretty much you can do it. So actually getting the cultural shift to get people thinking about those changes, and then the technical skill set to build those business cases, I think is one key area.
But then I think the other point is, as I mentioned before, that that capacity building around use of data, both in terms of actual kind of the infrastructure for that, the systems and all the rest of it, but then also just actually, again, partly cultural, partly technical, using that data and understanding it, and feeding it into kind of day-to-day decision making. That is a key feature of the outcomes contract, and I think an area where definitely in the UK the sort of capacity building has been needed within particularly the voluntary sector organisations that we've been working with. Thank you so much, and indeed, Martin, over to you. What was the most important support that you received? Well, I think Connor already said something about the importance of data. In addition, I think, well, in order to finance based on your impact, you have to know really precisely what your impact is. And therefore, you have to have a lot of focus on measuring your impact so that you can actually show that you have delivered. And I think the key learning point for us within the whole Brabant Outcomes Fund is how to measure our impact better and the importance of measuring your impact. Thank you so much. And my colleagues told me that there was someone who raised his hand. So I think Danilo Bettani, I don't know if you want to ask a question. You have 30 seconds to do so, and you can unmute yourself. Let's see whether technology assists us. Danilo. No. Okay. Considering that there are no additional comments or questions, I would really like to thank our practitioners that joined us today to explain us a little bit more about their mechanism and what worked, and this will really be an inspiration for us. So thank you so much once more, Bjorn, Martin, and Connor. We will definitely stay in touch with you to still pick your brain on a few things, and thank you very much. And I will then give the floor back to Gianluca, because now it's the moment for us to present in detail the capacity building program that we are launching today. So thank you all, grazie a tutti e a tutte. Grazie mille Alessia, e di nuovo condivido anch'io il ringraziamento a Connor, a Bjorn e a Martin per i casi che hanno portato e anche per la concretezza che sono riusciti a dare a questo strumento che vorremmo lanciare anche in Italia. E quindi ci terrei anche a ringraziare i traduttori che hanno reso questo scambio molto interessante, accessibile anche a chi tra i partecipanti non parla inglese in maniera fluente. Quindi siamo decisamente molto molto contenti di essere riusciti a portare questa testimonianza all'interno di questo incontro. Ma è arrivato, diciamo, il momento per presentare ora il bando Touch Capacity Lab, che è parte appunto del progetto Touch. Diciamo il focus principale in quanto oggi appunto è la data di lancio per le candidature a questo bando. Come potete vedere, l'obiettivo è quello di selezionare 25 organizzazioni ad impatto sociale per un percorso avanzato di capacity building orientato alla finanza outcome based. Il corso è totalmente gratuito e crediamo sia un'opportunità unica per le organizzazioni attive sul territorio per rafforzare le proprie competenze e candidarsi a futuri strumenti di finanziamento innovativi, appunto outcome based. Gli obiettivi di questo percorso di capacity building sono principalmente 5. Prima di tutto quello di ripensare un po' gli interventi in ottica outcome based,
partendo da una chiara teoria del cambiamento e sviluppando delle metriche che vadano oltre l'output e quindi che misurino gli outcome e anche i risultati di impatto, andando diciamo un po' oltre quelle che sono logiche meramente quantitative. Crediamo inoltre che un altro obiettivo importante sia quello di rafforzare le competenze appunto sulla misurazione, sulla gestione e anche sulla rendicontazione dell'impatto. Come diceva Martin, questo è stato un elemento molto importante anche per lui durante il processo nel quale ha ricevuto il beneficio nel Rabat Outcome Fund, utilizzando strumenti anche riconosciuti a livello europeo, ma direi anche mondiale, come le 5 dimensioni dell'Impact Management Project. Il terzo obiettivo è quello di sviluppare una capacità di pianificazione anche finanziaria orientata agli outcome, quindi includendo anche la parte di pianificazione dei costi in funzione agli outcomes che si predispone di raggiungere. Il quarto obiettivo è quello di prepararsi a un'interlocuzione con investitori a impatto e outcome payers, sia pubblici che privati, che ovviamente richiede una serie di capacità diverse, in quanto questi sono enti e attori abbastanza differenti. E infine un altro obiettivo che crediamo sia centrale anche per questo progetto di capacity building è quello di favorire delle alleanze sul territorio, anche in forma di partenariati multiattore, specialmente guardando al problema dei NEET in ottica sistema, come cerchiamo di fare sia all'interno del meccanismo che in questo appunto progetto di capacity building. Brevemente, per quanto riguarda la metodologia del progetto, del programma di capacity building, abbiamo cercato di includere una varietà di strumenti diversi che vanno da workshop formativi con dei laboratori pratici a sessioni peer-to-peer, quindi tra colleghi dove ci si scambiano informazioni e riflessioni. Abbiamo pensato anche a preparare dei toolkit un pochettino più operativi e anche abbiamo pensato di fornire un supporto personalizzato attraverso il mentoring e infine, non per ultimo, anche simulazioni di contratti outcome based e di come funzionano, di come funzionano in pratica. Crediamo che al termine del percorso le organizzazioni che verranno selezionate saranno in grado di, prima di tutto, integrare una logica di progettazione e rendicontazione appunto orientata agli outcome, che richiede questo cambiamento di mentalità nel pianificare, nel progettare e nel rendicontare. Crediamo inoltre riescano e possano strutturare delle proposte progettuali innovative e che siano anche sostenibili da un punto di vista finanziario e quindi andando a migliorare quelle che sono le potenziali proposte progettuali anche per strumenti outcome based. Crediamo che tutte le organizzazioni partecipanti sicuramente riusciranno a dimostrare una maggiore preparazione anche nei confronti di investitori impatto, potenziali outcome player e quindi una maggiore anche readiness per ricevere questo genere di risorse e di investimenti. E infine la capacità, diciamo, di candidarsi a eventuali bandi per contratti outcome based all'interno e al di fuori del progetto. Ora lascerei brevemente spazio a Caterina Rosini di Continuo Social Impact Campus e Filippo Montesi di Human Foundation, che sono i partner del progetto Touch che si occuperanno dell'erogazione del programma e quindi lascio la parola a loro per una breve presentazione. Grazie Gianluca e buongiorno a tutte le persone partecipanti. Grazie anche, ci tenevo a ringraziare i colleghi che hanno portato le loro esperienze e condiviso con noi in questo spazio di confronto veramente molto interessante, vedere come si muove a livello europeo tutto questo sistema.
Noi siamo, appunto, io oggi rappresento il Cottino Social Impact Campus, dove lavoro come Project Manager e Sustainability Expert, e il campus è un ente, una realtà che lavora sul territorio torinese, ma anche a livello più, diciamo, nazionale e internazionale, proprio per trasformare il modo in cui le persone, ma anche le organizzazioni, pensano e agiscono rispetto all'impatto sociale. Quindi nel nostro caso la promozione dell'impatto sociale anche sulla sfera del management trasformativo, cerchiamo di attivarla con attività di ricerca, formazione e sperimentazione. E appunto il campus vuole operare un po' come una piattaforma dove si possono scambiare conoscenze, si può coprogettare e collaborare per proporre innovazioni sui temi appunto dell'impatto sociale, proprio con l'intento di integrare quelli che sono i principi dell'impatto nei modelli gestionali di imprese, organizzazioni, enti pubblici e anche enti del terzo settore, quindi vuole essere un po' appunto in ottica ecosistemica. Brevemente le nostre aree principali di attività si focalizzano su 5 focus tematici che sono legal impact, impact HR, le scienze del comportamento per l'impatto, l'impatto e intelligenza artificiale e poi la misurazione e valutazione dell'impatto. Ognuno di questi ambiti appunto si concretizza attraverso iniziative formative di ricerca applicata, eventi divulgativi e anche produzione di documenti di policy e position paper. Ci rivolgiamo ad un'ampia sfera di soggetti, appunto come già anche citato, sia imprese che istituzioni, ma anche corpi intermedi, associazioni datoriali, collaboriamo tanto anche con le realtà degli atenei, soprattutto nel territorio piemontese, e quindi vogliamo porci un po' come un interlocutore per appunto diffondere, contribuire alla diffusione di pratiche innovative per il management orientate all'impatto. All'interno del Cottino abbiamo anche 2 realtà collegate, una è la Eastwood Business School, che è tra le principali business school italiane, con un'attività alle spalle di oltre 50 anni, che si occupa appunto di erogare programmi formativi personalizzati, e da qualche anno è nato, grazie a un accordo tra la Fondazione Cottino e Camera di Commercio di Torino, nell'ambito poi di Torino Social Impact, il CEVIS, che è il centro di competenze per la misurazione e valutazione dell'impatto. Quindi insomma all'interno del campus tutte le realtà e tutte le attività sono finalizzate agli obiettivi che vi ho brevemente descritto, e all'interno del progetto TACE, insieme a Human Foundation, ci occuperemo di progettare, coprogettare ed erogare poi il percorso di capacity building. Lascio la parola a Filippo Montesi per la presentazione di Human. Grazie Caterina, buongiorno a tutte e tutti. Io sono Filippo Montesi, responsabile dell'area di formazione e capacity building di Human Foundation. Human Foundation da ormai più di 10 anni lavora per promuovere l'integrazione dell'impatto sociale all'interno dei modelli di organizzazioni di diverso tipo, dalle aziende for profit a quelle degli investitori, agli enti del terzo settore e alla pubblica amministrazione. Questa missione la stiamo portando avanti promuovendo una cultura e le pratiche della misurazione dell'impatto, sia supportando le organizzazioni nel farla, sia diciamo, applicando metodi e tecniche direttamente su progetti in ambiti molto diversi, da quello diciamo, sociosanitario al welfare, all'educativo, eccetera. Abbiamo sviluppato appunto un filone di lavoro di formazione e capacity building che viene messo a servizio di questo progetto. Nel percorso che abbiamo fatto come fondazione abbiamo identificato l'opportunità prima dei social impact bond e poi degli outcome fund come un meccanismo molto interessante di innovazione finanziaria e di generazione di valore per famiglie, comunità e territori. Da tanto tempo abbiamo fatto ricerca e attività di advocacy, e quindi diciamo, questo progetto, il progetto Touch, è una bellissima opportunità per provare a sperimentare questo meccanismo anche in Italia, e quindi, come dire, portare tutto quel bagaglio teorico anche su un piano di applicazione e concretezza. All'interno del progetto del consorzio
stiamo appunto dando un contributo al disegno di questa sperimentazione e in particolare stiamo dedicando speciale cura proprio al disegno e alla realizzazione del capacity building, che è diciamo proprio funzionale a come dire, uno sviluppo ecosistemico delle competenze dei vari attori, proprio per poter accedere in maniera più semplice e più efficace a meccanismi che, come avete potuto apprezzare dalla presentazione, hanno anche una loro complessità di funzionamento. Quindi ecco, insieme a Cottino Social Impact Campus e agli altri partner, siamo contenti di poter offrire questa opportunità anche all'ecosistema italiano. Spero di non aver sottratto troppo tempo alla presentazione e alle eventuali domande sul nostro bando. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Caterina, grazie mille Filippo per la presentazione appunto delle due organizzazioni che saranno a capo dell'erogazione di questo progetto di capacity building. Vado ora a concludere diciamo con le informazioni relative alla candidatura e alla partecipazione al Touch Capacity Lab. Quindi prima di tutto il progetto è rivolto alle organizzazioni di impatto sociale, in particolare agli enti del terzo settore, quindi che sono regolarmente iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, che hanno inoltre esperienza in progetti a favore dei NEET, ma anche che operano stabilmente in Italia e che siano in grado di attivare delle attività sul territorio piemontese. All'interno del processo di selezione, diciamo che saranno valutati tre elementi chiave che non sono requisiti obbligatori, ma verranno considerati come valore aggiunto. Prima di tutto il coinvolgimento diretto dei beneficiari nella fase di coprogettazione. Crediamo sia appunto molto importante dare voce ai beneficiari e dare un peso anche nel processo di coprogettazione, quindi questo sicuramente sarà un elemento di valore aggiunto. Le capacità e le esperienze pregresse nella misurazione dell'impatto ovviamente avranno un ruolo nel processo di selezione. Infine anche l'adozione di strategie per mitigare alcuni rischi di impatto. Citavo prima l'Impact Management Project ha identificato una decina di rischi di impatto, tra cui il rischio di generare un impatto negativo inatteso, o il rischio esterno, o il rischio di drop-off, quindi che l'impatto generato non perduri nel tempo. Quindi strategie di mitigazione di questi rischi verranno considerati come elementi, diciamo, di valore aggiunto. Brevemente sulle fasi, appunto sulle tempistiche delle candidature, oggi è l'apertura del bando, quindi sarà possibile da oggi inviare le proprie candidature. La presentazione delle candidature può essere fatta attraverso un modulo online e il bando chiuderà il 30 novembre del 2025 a mezzanotte. Seguirà una fase di valutazione tecnica delle candidature ricevute da parte dei partner del progetto, più o meno nel mese di dicembre, come finalità quella di comunicare gli esiti alle organizzazioni selezionate non entro il 15 gennaio del 2026. Prevediamo inoltre che lo svolgimento del programma avverrà da febbraio, nei mesi di febbraio e marzo 2026. Ultimo, come accennavo prima, è possibile candidarsi utilizzando un modulo online che sarà disponibile da oggi, è già disponibile sul sito di Torino Social Impact, dove verranno richieste una serie di informazioni. Abbiamo cercato di mantenerlo, diciamo, il più conciso possibile. Ecco, crediamo sia questa la modalità anche più semplice per inviare la propria candidatura. Ovviamente
invitiamo tutti anche a condividere questo progetto a altri enti sul territorio che potrebbero beneficiare di questo progetto. E concludo dicendo che adesso abbiamo qualche minuto per ricevere qualche prima domanda, in caso ci fosse qualche domanda anche in chat. Altrimenti, se in caso abbiate qualsiasi domanda, questi sono i riferimenti della collega Laura Cosa, appunto, che è a disposizione per qualsiasi domanda, per fornire ulteriori informazioni e indicazioni utili alla presentazione delle richieste. Quindi vado un attimo a vedere se ci sono delle domande. Chiedo anche ai miei colleghi in caso di supportarmi, che vedo che ci sono due domande. Perché si rivolge solo ad enti del terzo settore? Se dall'esperienza europea abbiamo capito che aprirlo anche ad aziende for profit con una missione sociale è una scelta positiva. Grazie Giulia per la domanda. Questo elemento diciamo che è stato un elemento che abbiamo valutato. Non abbiamo speso diciamo poco tempo nella valutazione di questo criterio. Crediamo che all'interno appunto, degli enti del terzo settore ci siano delle realtà for profit come cooperative, come imprese sociali che appunto rientrino un po' nella definizione di impresa sociale, per quella che è la definizione fornita dalla Commissione Europea, in quanto appunto essendo un progetto finanziato dalla Commissione Europea abbiamo dovuto, diciamo, mettere a terra quella che nel contesto giuridico italiano, quella che è la definizione fornita dalla Commissione Europea. E quindi abbiamo adottato questa logica e questo criterio. Ovviamente tenendo in considerazione che alcune alcune realtà no profit non rientrano in questa definizione, ma come non rientrano nella definizione di impresa sociale fornita dalla Commissione Europea. E ovviamente è importante anche sottolineare che questo è appunto una prima progettualità, un primo meccanismo pilota e possa far emergere anche questi elementi in modo che in seguito si possano a migliorare certi elementi, però ecco, queste sono state le considerazioni che abbiamo fatto a livello di consorzio. Non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa in merito. Ma Gianluca, credo insomma, la tua risposta sia stata completa, esaustiva. Ci sono anche dei riferimenti specifici rispetto al progetto che si ricollegano alla definizione della Commissione Europea su impresa sociale e quindi almeno per questa prima sperimentazione ci muoviamo su un perimetro purtroppo più ridotto, ma non escluderei come dire, di ampliarlo nel prossimo futuro. Ottimo, grazie mille Filippo. Non so se ci sono altre domande, guarda se c'è qualche mano alzata, ma non vedo, quindi procederei, diciamo, col concludere questo incontro, ringraziando tutti i colleghi, tutti i partner del consorzio e tutti i partecipanti, ovviamente. Speriamo di essere riusciti a comunicare in maniera chiara ed efficace l'opportunità che noi crediamo questo progetto possa portare alle realtà attive sul territorio. E ringrazierei tutti e a questo punto vi augurerei anche un buon fine settimana, dato che la settimana è quasi finita. Grazie. Gianluca, intervengo solo per riprendere un'ultima domanda che è stata posta Scusate. in chat per confermare che sicuramente condivideremo con voi partecipanti, ma le metteremo probabilmente anche a disposizione
sulla pagina web di Torino Social Impact dedicata al progetto tutti i materiali che abbiamo presentato oggi e anche la registrazione delle varie sessioni. Poi, come ha detto prima Gianluca, vi invitiamo appunto a approfondire, a leggere attentamente il bando e a contattarci per ogni domanda specifica, per ogni tipo di, diciamo, valutazione rispetto a quanto è riportato all'interno del bando. Volentieri siamo a disposizione per supportare le vostre candidature. Grazie. Grazie a tutti.